Guten Abend miteinander. Mein Name ist Martin Roth, KOSMOS, einer von denen, der das da betreibt. Und ich möchte ganz herzlich willkommen heißen zum 4. Blockchain Culture Anlass, jetzt neuerdings im Kontext von Kosmopolitics, also jeweils am Montagabend. Heute zufällig noch mit einem anderen Anlass, wo es vorne am Bellevue den Böck explodieren lassen. Und darum ist jetzt ein bisschen die Besucherzahl implodiert, offensichtlich, weil im Normalfall, wenn Blockchain Culture bei uns, also We Make It bei uns auftritt, dann müssen wir eher schauen, dass wir alle genug Stühle aufgestellt haben, damit alle Platz haben. Ja, heute ein bisschen speziell. Aber schön sind ihr da, ihr sind heute die Wichtigsten. Und ja, ich glaube, ich übergebe gerade der Selin, damit wir den Abend können sofort starten. Danke vielmals. Ja, danke Martin und natürlich auch dem gesamten KOSMOS-Team für die Gastfreundschaft und herzlich willkommen zu eben dieser 4. Ausgabe von Blockchain Culture, heute zum ersten Mal im Rahmen von Kosmopolitics. Und natürlich ebenfalls ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer bei Facebook, denn wir zeichnen auch heute wieder live auf und werden es dann auch auf YouTube zur Verfügung stellen. Alles zu finden unter dem Hashtag Blockchain Culture und ihr dürft natürlich alle sehr gerne auch unter diesem Hashtag posten. Als Co-Geschäftsführerin von We Make It freue ich mich sehr, durch den heutigen Abend zu führen. Der Host von Blockchain Culture ist, wie ihr wisst, Johannes Gees. Er ist Gründer von We Make It und auch Künstler. Ja, nachdem wir beim letzten Anlass erfahren haben, wie sich Crowdfunding in den kommenden Jahren durch die Blockchain-Technologie verändern wird und Johannes auch das Geheimnis um unser neues Projekt Omnium gelüftet hat, zeigen wir heute auf, wie Blockchain auch in der Wissenschaft Anwendung findet. Und dazu haben wir die Gründer von ScienceMatters eingeladen und ich freue mich sehr, dass Thomas und Lawrence heute Abend bei uns zu Gast sind. Zuerst gibt uns Johannes aber noch einen kurzen Überblick über die letzten 3 Ausgaben und erzählt, was sich in der Zwischenzeit so alles getan hat. Ich übergebe dir das Wort, Johannes. Ja, vielen Dank, Selin. Guten Abend. Wie gesagt, das ist die 4. Ausgabe von Blockchain Culture. Wir möchten zuerst einen Blick zurückwerfen, weil ja bei den letzten Ausgaben nicht alle dabei waren. Muss ich mal schauen, ob das hier so funktioniert. Genau, wir haben noch im letzten Jahr begonnen mit einem ersten Gast, das war der Hannes Grassecker, der ist ein Journalist vom Tagesanzeiger Magazin. Er hat darüber gesprochen, wie er zu einem süchtigen Ether und Bitcoin-Händler wurde. Wir haben an dieser Geschichte so ein bisschen aufgehängt, diesen ganzen Hype, den es vor allem im letzten Jahr um die Cryptocurrencies gegeben hat. Hannes Grassecker ist aber auch ein sehr interessanter Mann, oder vor allem, weil er eben einer derjenigen war, die ganze Geschichte um Cambridge Analytica und die vermutlichen Manipulationen im amerikanischen und britischen Wahlkampf aufgedeckt hat. Der nächste Gast hat dann auch sehr gut eigentlich zur Zeit gepasst. Das war der Daniel Gasteiger, der sozusagen die Lösung präsentierte für eben diese ganzen Probleme, die wir mit unseren Daten haben, die eben nicht mehr uns gehören, sondern die irgendwelchen großen Konzernen gehören und von denen an den meistbietenden verschachert werden. Er hat sein Projekt Valid vorgestellt. Das ist eine Art dezentrale Wallet, um eben seine eigenen Daten zu verwalten und damit auch eigentlich die Oberhoheit über die eigenen digitalen Daten wieder zurückzugewinnen und sie allenfalls auch vermarkten zu können, aber eben so, dass man eben als Individuum etwas daran verdient und nicht nur das Verdienen den großen Konzernen überlassen kann. Also wir haben eigentlich bei diesen ersten 2 Durchgängen schon sehr große Themen gestreift. Blockchain Culture 3 vor
war das vor einem Monat. Da ging es dann darum, wie eben Ferin schon gesagt hat, wie wir Crowdfunding on the Blockchain bringen werden. Also wie wir eigentlich allen, die das möchten, ob das jetzt Unternehmer sind oder ob das Künstler sind oder ob das auch ganz große To-the-Moon-Projekte sind, wie wir allen die Möglichkeit geben wollen, in Zukunft eben eine eigene Currency, ein eigenes Token herauszugeben und so sich zu finanzieren. Ja, das ist der kurze Rückblick. Und jetzt noch ganz kurz, wo steht unser Projekt Omnium im Moment? Wir haben einen Verein gegründet. Das heißt, wir sind bereit, um auch uns nun wirklich vorwärts zu bewegen. Das Team haben wir zusammengestellt. Der Token Sale, also die Finanzierungsrunde, die ist auch in Vorbereitung. Und wer genaueres über uns und unser Projekt wissen will, der kann uns auf www.omnium.com kann er uns folgen. Okay, genug zu uns. Nun kommen wir zu den Gästen heute Abend und ich freue mich außerordentlich, einige sehr interessante Leute heute hier zu haben. Und zwar ist das der Professor Dr. Lawrence Rajendran. Lawrence ist Forscher auf dem Gebiet von Alzheimer und leitet auch ein Forschungslabor an der Universität Zürich. Und der zweite Mann, der heute auf der Bühne sein wird, das ist Professor Dr. Thomas Bocek, danke. Er ist ebenfalls an der Universität Zürich, forscht über verteilte Systeme, Peer-to-Peer-Ökonomien und Organisationen, also auch sehr nahe eigentlich an dieser Technologie Blockchain dran. Sie beide haben sich ein sehr großes Thema vorgenommen und das ist die Art und Weise, wie Wissenschaft publiziert wird, wie wissenschaftliche Forschungsresultate eigentlich den Eingang in die Publikationen finden. Und ich weiß selber auch nicht allzu viel darüber, vielleicht Sie auch nicht. Wir werden heute sicher einiges darüber erfahren und vor allem werden wir erfahren, wie die große Ungerechtigkeit und auch die großen Nachteile, die das heutige System hat, wie dieses eben mit Blockchain-Technologie verbessert und vielleicht auch abgelöst werden kann. Okay, damit übergebe ich das Wort an Lawrence. Lawrence wird auf Englisch sprechen. Er spricht ein sehr, sehr gutes und gut verständliches Englisch. Also es wird überhaupt kein Problem sein, ihm zu folgen. Und ich freue mich sehr auf seine Einführungen. Anschließend dann Thomas Bocek. Danke. Thank you. Du kannst das nehmen, ne? Oh ja. Sehr geehrte Damen und Herren, that's exactly how I wanted to start it. But I wanted to ask you a question. How many of you know the two cows joke? Nobody? Really? Okay, I show you. Do you know this? So you have two cows, you sell one, you buy a bull, your herd multiplies, and the economy grows, you sell them, and then you retire. Don't you know the joke? It's going to be awesome. So this is the French cow. So you have two cows, you go on strike, organize a riot, and block the roads because you want to have three cows. And this is our Swiss cow. You have 5,000 cows, and none of them belong to you. You charge the owners for storing them. And it's getting even more interesting, the next one. You have two cows in India, and you worship them. And if you know this news, if you happen to eat a cow in India, you might get shot or killed. And this is like serious note. So don't eat cows in India. But let's continue this is the cow. So if you were to have a science publishing as a land and you call it like the Mad Cowdistan or something, and this thing is just insanely capitalistic. You will end up only having two cows in your entire life. You would have to give
your firstborn, your mother, your house, your social security, in order to get what we call as papers, scientific publications, because you give arm and a leg and your firstborn really to just do this. Science publishing is an insanely capitalistic market. And I'm going to talk to you today about science publishing, but at the same time, how we do science in the lab and what are the incentives that are associated by doing research as well as publishing. So I want to quickly introduce you to this normal process of what happens. So I am a researcher, as Johannes said. I work on Alzheimer's disease. I try to understand how genetics and lifestyle can contribute to the risk for Alzheimer's disease. My lab runs around from $500,000 to $1 million per year budget at the University of Zurich. And the output that I measured, the reason that you guys give me money from the taxpayers as well as the charity foundations is that you think that I do good research. And the reason that you think that I do good research is not because you understand what I do, but you judge me, not only you, but also the university judges me, not because of how much money I bring in or if I cure diseases, mostly because how much publications I produce. This is just a ridiculous economic concept. You give me money and you don't tell me how much I multiplied that money, but actually you judge me by saying how much of publications, this perceived publications that I bring in. And that's exactly what our job is. We try to tell the world what the research concept is. And the way that we do is that we do a lot of work in the lab, and we make a lot of observations, we make a lot of discoveries in the lab. It still doesn't matter very much, because it's about us making these discoveries. What is important is how it goes into the external world. How does the world understands and reads these papers? And for that, we need this modus, or the mechanism of publications. And this is where the most interesting journey starts. And I will tell you this insane capitalism that exists in the economics of science publishing. Now, as a researcher, I make this discovery, and I send it to what I call as a journal or a publisher, for example. I spend, normally in my lab, it takes around 2 months just to format, just to write it very carefully according to the guidelines that the scientific journal gives. And it takes around 2 months, 25 corrections between me and my student, poor student. And then it's formatted and sent it to a journal here. And then the editor looks at the article and says whether this would be interesting for the journal. And then it's sent it, and they sent my article that my student and I, we wrote this article. It is sent to my colleagues, let's say, in the UK or in the US to judge the quality. And we call this as peer review, because I'm a peer, and the science goes from me to via the journal to another peer who is in the other part of the world in order to judge whether my work is good. So it's actually a peer-to-peer transaction of research value. And something interesting happens. Usually it gets accepted or rejected. And then this whole process takes up to a year, or even sometimes more. It could even take up to 5 years, because these journals that we talk about, they can actually reject the paper in the sense that, you know, if I don't cure Alzheimer's disease every year, then they could just say it's not interesting, and so this paper gets rejected, and you start this cycle of submitting to another journal. So the whole process is this extremely inefficient process, where all that it requires is that somebody puts a stamp or a comment saying that whether this paper is acceptable in terms of scholarly standards. And so, as you can imagine, the whole work is done through the taxpayers' money at the research lab, and it's sent to our colleagues, my research colleagues, in somewhere else, and they do the job of peer review. And then finally, the journal says, I can publish this work. At the end, what do? The journal asks me something interesting. It says, give me the best work, which we did, but it also asks me something else. It says, give me $5,200. And you ask them why. I just gave you this money I just gave you the best work to publish. But they say, no, it's the article processing charges that we need to publish that work that you gave us for free.
So I gave the money, I gave my work for free, and the journal takes the first cost, $5,200. And the second, you ask, what part of this, how much of this $5,200 went into the people who actually did the work, which is the reviewers and the editors, and actually that is $0. Zero money goes to the people who actually did the work. And then the last insane thing happens, that once they publish this work, if I have to go into the into the internet and then find out my own work, I would have to pay $32 to read my own work, because the publishers put what we call as a paywall, that in order to access that knowledge that I contributed with my own money, I now have to access. This is this insane model. You know, there is no way I could ever articulate this economic model to the best of the people. And I tell you what, this is absolutely true. There was no exaggeration. This publishing model is a $10 billion per year US dollars per year market. And Google takes, I think, around 25% profit, and BMW has around like 12% profit. And they have ton loads of patents. They have ton loads of in-house employees who do the work. In the case of one of the biggest publishers, there is 0 patents in this, and there is also hardly any in-house employees, because most of the people, they work at the universities, people like me, who is paid by the taxpayers and the universities. And these the journals, for example, use our time and energy and resources to get the job done. And so they take home 40% profit. And so this is exactly what we call as the middleman's influence in science publishing. This is while the whole work could have done between the transaction of from me to another researcher and the researcher values, this whole idea comes because publishers influence enormous amount of exert enormous amount of influence. And interestingly, this notion that you need to have good papers, you need to have good publications, this has grown out of proportions. If I as a researcher, if I apply for a job at the university, then I'm not judged, most of the times I'm not judged based on how good I am or what kind of work that I do, but actually what kind of journal that I publish. It's not what you publish, but where you publish matters. And so this creates enormous repercussions, and there is a ripple effect that doesn't stop. And one of the clear things is here, where when students were asked what is important in science, what's the higher incentive that they have for science publishing, they often say it is better to be first than to be right. And I think this is also very clear in other cases of where there's fake news, and then there is this, you have to bring out a story first. Here is also a very clear example. In many labs, the incentives to be first outweighs the incentives to be right. And as a result, as you can imagine, the perverse incentives to be first, even if you say something wrong, but if you got it first, then you could get a career, you could go up very far in the career ladder, and as a result, science does go wrong. So we often do publish things which are not absolutely correct, and scientists do cheat news. And as a result, there is also this. We don't make enormous amount of progress when it comes to drug discoveries, because most of the research that we do in the lab, because of these perverse incentives, they also often happen to be irreproducible. There are things that we do in order to just get the papers out is very different from doing the work that is targeted to making translational research accessible. So, and I want to conclude by saying that there is this aspect of enormous amount of capitalism in science publishing. If it were to do the system, if it were to make the system better, we would not be here. But it's just that it even does the opposite. There are two things that the existing system does, is that on one hand, it puts enormous amount of higher barriers for creating knowledge. There are lots of people who make these fantastic observations and discoveries in the lab, but then these barriers say,
what should be published. And so as a result, we identify that there are several barriers that exist to create knowledge, and then there are barriers that are put to access knowledge. Who should access knowledge? And my university, or on an average, in the Swiss universities, pays around $5 million per year per publisher just to access information that was created by researchers using taxpayers' money. And in Switzerland, it is affordable in a way. It's a part of the research budget. But imagine countries like India, Indonesia, for example, developing countries. This is absolutely, today in 2018, it's even morally irresponsible to put these barriers for accessing knowledge. So to tackle these things, on one hand, how do we improve scientists to create knowledge? And how do we improve a system where the knowledge that is created by researchers is freely available? We start at ScienceMatters. And ScienceMatters is this platform that we created where scientists could publish single observations, any observations. You don't need to have enormous amount of resources to make it into a bigger and a sexier stories. And as you will see here, we will also make this process much more efficient by leveraging blockchain technology. So that's where I am. And I also have to tell you that there is this personal interest from my side that the reason that I'm interested in access and opportunity is that the very reason that I stand here is because while I grew up in a very, very poor environment and an extremely, the barriers to my upbringing was very, very in a challenged environment, the very fact that I could come all the way up to here is because education was free for me in India. And I think in science, there's so much knowledge that is hidden. There's so much knowledge that doesn't get to the daylight. And there is also this huge amount of unfairness and inequality that exist. And there are very few people who take tons of profit, but they don't do the system in a way more, the system still remains inefficient. And so we think that we can do something better. We can do not only science publishing more efficient, but also we can change the ecosystem in a way the science has done better, and the stakeholders in the scientific ecosystem, all of them reap their benefits in a more fairer way. And so Thomas is going to tell you the actual modality and the technical aspects of it, but we'll be here to take questions. Thank you. Gut, ich werde jetzt auf Deutsch wechseln. Ich hoffe, das ist okay. In diesen Slides werde ich euch präsentieren, wie wir die Blockchain einsetzen wollen, wie wir das ganze System verbessern möchten und auch ganz wichtig, warum wir eine Blockchain verwenden und warum das eine gute Technologie ist für unseren Use Case. Wir haben den folgenden Use Case. Wir haben den Autor, den wissenschaftlichen Mitarbeiter, der eine Idee hat, der schreibt die Idee dann in elektronischer Form in ein Dokument. Das kann eine Single Observation sein, das kann ein Paper sein und möchte dann dieses Dokument publizieren. Das kann er über einen sogenannten, den nennen wir jetzt Convenience Layer. Das heißt, wir bieten ihm eine Plattform an, wo er seine Daten dann einfüllen kann. Hier wichtig zu erwähnen, unsere Plattform macht es einfacher. Das heißt, wir stellen eine Eingabemaske zur Verfügung, wo er diese Daten eingeben kann. Aber theoretisch sollte das auch ohne das laufen, nur Blockchain-basiert. Das ist hier aus Bequemlichkeit. Der Autor, der wissenschaftliche Mitarbeiter, gibt dann die URL des Papers ein, muss dann die Anzahl der Reviewers noch festlegen. Das heißt, je mehr Reviewers er möchte, desto teurer wird es dann und kann dann optional noch eine E-Mail angeben. Wichtig hier ist auch die E-Mail, die wird hier im Convenience Layer gespeichert, nicht in der Blockchain. Das wäre nicht so optimal, wenn man eine E-Mail-Adresse öffentlich in der Blockchain abspeichert. Dann kommen wir zur
Submission, bevor eine Submission gemacht wird, werden noch clientseitige Checks gemacht, das heißt, es wird überprüft, hat er genügende Tokens. Es werden dann ebenfalls noch Referenzen, die er angegeben hat, durchgegangen und geschaut, gibt es eine Referenz, wo es eine Eureka-Adresse hat, wie zum Beispiel hier. Das ist jetzt ein Autor, das bin ich. Ich habe eine Eureka-Adresse und damit bin ich dann als Autor identifiziert. Wenn das automatisch nicht funktioniert, kann der Autor dann noch manuell weiter hinzufügen. Der Autor, der ruft dann Adresse, Eureka-Adresse tatsächlich diesem Autor gehört, und wenn er das dann gemacht hat, dann wählt er die Reviewers aus und startet das Review. Das ist dann auch wieder ein Smart Contract Call. Beim Review, hier wiederum, sobald man das Review startet, wird der ScienceMatters Server, dieser Convenience Layer, benachrichtigt. Dadurch werden alle Reviewer benachrichtigt, die beteiligt sind. Und hier auch wieder, ich habe hier immer zwei Pfeile, auch bei der vorhergehenden Slide. E-Mail Convenience, aber es kann auch direkt über die Blockchain gemacht werden, das heißt ohne über diesen Server. Das heißt, es würde auch komplett dezentral funktionieren. Die Reviewer werden benachrichtigt, dass jetzt da ein Review ansteht, wenn sie akzeptieren und das Review dann in einer gewissen Zeit gemacht haben, können sie dann das Resultat abspeichern. Das heißt, sie rufen auch wieder einen Smart Contract Code auf und können dann das detaillierte Review dann hier auf dem ScienceMatters Server hinterlegen. Der Editor kann sich das anschauen und wenn genügend Reviews vorhanden sind, kann er ein finales Approve oder Reject geben und das Resultat wird dann auf der Blockchain gespeichert. Egal ob Accept oder Reject, es wird gespeichert. Durch diese neue Art von Submission ermöglichen wir auch ganz neue Anreize, zum Beispiel für die Referenced Authors. Zum Beispiel haben wir vorgesehen, dass wenn ein Autor eine Submission macht und seine Fee zahlt, dann könnte zum Beispiel 20% dieser Fee an die referenzierten Autoren gehen. Das heißt, je besser man wenn man ein gutes Paper hat, das viel referenziert wird, bekommt man auch dementsprechend mehr Tokens. Weiter, ein Autor hat dann seine Arbeit, einen Zeitstempel, wann er es eingereicht hat und ebenfalls ein öffentliches Rating, wo er dann jedem zeigen kann, ich habe jetzt diese Reviews bekommen und sie wurden von diesem Editor dann ebenfalls akzeptiert. Und die Idee ist, dass bei ScienceMatters, wenn ein Autor kommt und zeigen kann, ich habe ein positives Rating, dann wird es vom ScienceMatters Journal dann auch publiziert. Und ebenfalls, wenn der Autor ebenfalls noch eine Referenz hat oder respektive ein zukünftiger Autor diesen Autoren referenziert, bekommt er ebenfalls wieder Tokens. Dann gibt es die Reviewers. Das Review ist dann, das Resultat ist ebenfalls öffentlich, das heißt, man weiß, welcher Reviewer was gemacht hat. Da hat man auch einen öffentlichen Eintrag und bekommt ebenfalls Eureka-Tokens. Und ebenfalls der Editor, also der Organisator, der hat dann auch einen öffentlichen Eintrag und bekommt dann ebenfalls gewisse Tokens. Und das erlaubt uns, ein ganz neues Anreizsystem zu schaffen. Wie gesagt, Lori hat gesagt, dass der Editor die Arbeit gratis macht, der Author arbeitet eigentlich gratis, er muss dann nur die Fees zahlen, die Reviews arbeiten gratis und die Reference Authors, die werden eh nicht entlöhnt, die bekommen dann, wenn es gut geht, irgendeinen Index und das wäre es dann. Und hier können wir all diese Stakeholder mit der Blockchain incentivieren. Das bringt mich zur letzten Slide. Warum überhaupt eine Blockchain? Es könnte auch mit der heutigen Technologie gemacht werden, ist möglich. Aber
Bei Microtransactions haben wir Probleme, wenn wir zum Beispiel 3 Rappen überweisen möchten, dann ist das nicht sehr effizient. Man könnte sich eine Lösung überlegen, indem man ein Threshold definiert und die Zahlungen dann bei Erreichen dieses gewissen Thresholdes dann auslöst. Die Banktransaktionen sind dann auch können auch teuer sein, also in Europa geht es jetzt noch, aber wenn man dann nach Indien oder nach Afrika Geld schicken möchte, wird es umso teurer. Da müsste man dann wiederum diesen Threshold nach oben anpassen. Banktransaktionen sind auch langsam, man hat die Banking Holidays, man hat Ferien, also man hat Weekends, End of Day Verarbeitungen. Und eine mögliche Lösung wäre hier ein Peer-to-Peer-Payment, zum Beispiel Twint, aber es ist nur schweizweit aktiv. Ebenfalls problematisch ist, wenn man die Bank wechselt, zum Beispiel von der Credit Suisse zur Postfinanz, dann wechselt man auch die IBAN-Nummer, das muss man dann immer nachtragen. Das heißt, sobald da es einen Wechsel gibt, muss man nicht nur alle Dokumente und alle Lohnauszüge und alles anpassen, sondern auch noch auf so eine Plattform, wo man dann Geld bekommt. Und wenn man das nicht macht, dann kann es sein, dass die Transaktionen nicht durchkommen. Dann hat man das Problem, dass man das Geld hat. Was macht man mit dem Geld? Man kann es behalten oder auch spenden. Und diese Probleme hat man alle nicht, wenn man eine Blockchain verwendet. Wir bauen ein effizientes System auf Basis Ethereum. Und unser System, welches diese Probleme dann eben nicht hat und viele andere Probleme löst, das heißt Eureka. Das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, es ist gut. Dann würde ich sagen, bevor ich ein paar Fragen stellen, werden die beiden noch schnell das Team Ihnen vorstellen. Das ist nämlich fast geschlossen hier. Bitte. Oh yeah. I want to thank the team, but I also want to introduce the team. This is Amani Saeed. She's the editorial coordinator, comes from the Max Planck Institute in Dresden. This is Lucas Balloni. He's a senior programmer. He's also a student of Thomas Bocek. This is Johnny Berger. He's the original employee #1 of ScienceMatters who created the whole platform single-handedly. And now we shift to blockchain. And this is Isabel Siegrist. She is the COO of ScienceMatters, who kind of teaches us how to do business, though we don't want to listen to her 100% because we anyways think that the whole problem is that there's huge amount of economization in terms of scientific research value. But she makes us afloat a little bit, and so we're very grateful. And there's a lot of people who are behind, and this is already a decentralized team. There's Andrew Cook, who's in Barcelona. There's Desiree in Barcelona. There's Tejan, who works as the editorial coordinator for region India. And there are around 700 editorial board members who are handpicked by me and the chair of Scientific Advisory Board. And the chair of the Scientific Advisory Board that we have is Thomas Sudoff, who won the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 2013. And we have around 24 Scientific Advisory Board members who go all the way from Effie Vienna, who is at the ETH, Ernst Hafen, who was the ehemalige rector of ETH. We also have Michael Hengartner, who is the current president of the University of Zurich. Danny Wheeler, who was the vice president of the University of Zurich. So there are lots of people who really want ScienceMatters to be successful because we think that it's more than a business. This is a mission that we have. And I think the fairness is what we want to bring into the scientific ecosystem. So that's pretty much our team, but there's lots and lots of well-wishers and previous employees and all of that people. Yeah. So there you go. Darf ich euch bitten, noch schnell hier zu warten? Laura is there, and Werner is there. Is it somebody I missed? I work on Alzheimer's, obviously. I don't remember many things. I think that's good. Yeah.
Ja, also wie gesagt, es ist ein sehr großes Thema und es ist ein sehr wichtiges Thema, weil eben sehr viel schief läuft, weil Resultate nicht publiziert werden, weil sehr viel Geld in die Taschen von Verlagen fließt und eben diese völlig falschen Incentives zum Teil gesetzt werden. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Nun geht es ja hier nicht nur darum, einfach eben die Welt oder die Wissenschaftswelt irgendwo fair zu machen, sondern man muss auch sehr viele Leute überzeugen, dass das Sinn macht und dass das funktioniert. Und du hast ja vorher gesagt, im Moment, ob jemand berufen wird, ob jemand einen Lehrstuhl kriegt oder an ein Institut kommt, hängt vor allem davon ab, wo er publiziert hat. Also diese großen Wissenschaftsjournale, die haben einen Namen, eine Brand. Und mich würde jetzt wundernehmen, wie wollt ihr eigentlich dieses bestehende System angreifen? Also wollt ihr zuerst die Wissenschaftler für euch gewinnen oder die Reviewer oder wie soll das gehen? Habt ihr da eine Vorstellung, wie ihr das Ganze angreift? Was ist euer Angriffsvektor? Auch auf Deutsch, auf Englisch reden. I think the problem is so deep and it's so wide that to think that the solution will come only ground up, bottom up, that from researchers or scientists alone that it's going to change the whole system, this is not possible. We already see that there is a requirement for open science, there is a requirement for open data. This movement happens already from the scientist side. But we often see that the excitement and the support often comes from the junior level researcher who are like scientists and students, for example. But the fact that the other side that absolutely needs to be convinced is the top level policymaker. The first thing that the funders who give us money to do research, they have to tell that there is a limit to how much money that the publishers can take. Right now, there are several countries. The fight almost started with the discussion that this is too much that these publishers charge us. I'm talking just from the access. As I told you before, that one university in Switzerland pays $5 million, around $5 million just for one publisher per year. Just imagine this number, right? If you are a good negotiator, if you are a good lobbyist, good salesperson, this is what you do. You go and convince a university to give you $5 million per year just to give you access. Just that the research that we all did in order to read, you give us $5 million. And that is an enormous amount of money, and that needs to be clamped down. There should be business model that needs to be satisfied, but there should also be rejection of greed in science policy. And right now, this is happening. Germany was one of the first countries to say no to a big publisher. They said like, Schluss. And as a result, this publisher was removed from the whole country, and now they're starting to come back and negotiate for lower prices. This is getting interesting. France also did. So this movement happens when at the country level this happens. But the second thing it really needs to happen is the policymakers also realize that these distractions, this golden jackets with a brand name like the Journal 1, Journal 2. As soon as you publish in these journals, you must be a great researcher. So I'm going to give you a professorship. I'm going to give you $1 million of money for research. This needs to change. And so I'm meeting the president of the Swiss National Science Foundation next week. I also have talked to the European Commission to in a way to change the way that these incentives are marked. Okay, das ist gut zu hören, dass einerseits dieses großartige Netzwerk bereits existiert und auch scheinbar die Einsicht
schon da ist auf politischer Ebene, aber auch ganz unten beim Nachwuchs, dass sich da ein System ändern muss. Jetzt hätte ich eine Frage an Thomas. Wir haben ja gehört, es gibt da irgend so ein Token, das da rumschwirrt. Plötzlich zu Ende deiner Präsentation stand da auch ein Name, Eureka. Haben wir bisher vorher nicht gehört. Mich würde noch ein bisschen genauer wundernehmen, wie denn jetzt du hast es ein perverses Anreizsystem genannt, wie das denn nun geändert werden soll und wie genau eben dieses Token oder diese Währung, die ihr kreieren wollt für diese Plattform, wie das funktioniert, was die genau bewirken soll. Ich glaube, das wäre noch interessant zu hören. Also ich habe verstanden, dass es zum Beispiel diesen Timestamp gibt, also wenn ich zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit oder eine Beobachtung submitte, dass ich das dann gibt es einen unfälschbaren Timestamp auf der Blockchain, das macht Sinn. Hoppla. Aber wie sieht es denn mit diesem ganzen Geldfluss aus oder mit dem Fluss der Incentives? Ja. Also beim Geldfluss, das ist so ein Proposal, wo wir noch dran arbeiten, wo wir sehen oder wo wir versuchen herauszufinden, wie viel Prozent von den Fees, die der Autor zahlt, sollen wohin gehen. Das heißt, bei dem Publisher wäre das jetzt bei 100% hier. Wir denken, wir brauchen nicht so viel und die Idee ist wirklich, dass diejenigen, die die Arbeit machen, dafür auch entlöhnt werden. Der Token, der wird dann einen gewissen Wert haben. Das heißt, wenn man die Tokens kriegt, jetzt zum Beispiel, wenn man ein Referenced Author ist, dann bekommt man Tokens. Man kann dann sagen, wenn man mehr Tokens hat, dann hat man besser publiziert, man ist ein besserer Wissenschaftler. Aber es steckt dann auch Geld dahinter. Das heißt, diese Tokens kann man nehmen, bei einer Exchange dann einlösen und das entspricht einem auch einem Geldwert. Das heißt, hier versuchen wir das Anreizsystem zu revolutionieren und diejenigen, die die Arbeit machen, die Reviewer, die Editoren, die Authors oder aber auch die vorhergehenden Autoren, da versuchen wir andere Anreizmechanismen zu schaffen, als die jetzt Jetzt könnte man ja sagen, okay, bisher haben diese Reviewer, die haben gratis gearbeitet, aus was für Gründen auch immer. Also sie waren in dem Sinn auch nicht korrupt, weil sie haben ja kein Geld verdient. Und jetzt plötzlich sollen sie Geld dafür kriegen. Könnte das nicht die Qualität ihrer Reviews, die vorher rein wissenschaftlich motiviert war, verändern? Also ich selber mache auch Reviews und ich lehne häufig auch sehr viele Reviews ab, weil ich keine Zeit habe. Und obwohl es vielleicht mein Fachgebiet ist, obwohl es direkt mit dem Forschungsgebiet zu tun hat, wo ich mich damit auskenne, aber mir fehlt schlicht und einfach die Zeit nicht, um dann noch gratis für einen Publisher Arbeit zu verrichten. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man Anreiz hat, dass wenn man dem Reviewer sagt, okay, wenn du das Review machst in einer nützlichen Frist, in einer gewissen Qualität, dann bekommst du Eureka-Tokens. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass ihr ein vollständig neues Reputations- und Belohnungssystem eigentlich aufbauen möchtet. Oder stimmt das nicht ganz? Ich weiß nicht, du hast? Nee, ich wollte nur was dazu sagen. Okay. Hallo? Ja, weil ich war gerade in Portugal und ich habe ScienceMatters dort vorgestellt. Und dann habe ich erzählt, dass wir werden mit Blockchain dann die Reviewers belohnen. Und dann haben sie das hier gesagt, dann muss ich eine richtige Arbeit machen. Weil wenn sie diese, wie heißt Grant auf Deutsch? Wenn man diese Geld für Forschung kriegt, so viele Millionen, dann werden auch diese Reviews bezahlt, aber richtig viel Geld von der EU zum Beispiel. Und dann machen sie das Arbeit genauer. Ja, also ich glaube, also wenn man es geht bezahlt, letztlich auch darum, Leute, die richtig arbeiten, richtig zu bezahlen. Nicht, dass sie, wie Thomas vorgesagt hat, eben die Arbeit gar nicht machen können, obwohl sie eigentlich sehr dafür qualifiziert werden. Ja. Okay. I think it's even a little bit the other way, that if you get money for your work, you're going to do it even better. Okay. You don't just give a sloppy review, you don't read the whole paper. Sometimes we do see this all the time.
I have been an editor-in-chief and a handling editor for many journals, and you do see that, because it's a free work that you do for journals, often you do have these instances where people don't do the due diligence that they have to do to assess the paper. So if there is money attached, perhaps there is a possibility. I see that somebody says no. Shall I? Guten Abend. Ich glaube, dass die meisten Reviewer haben eine Stelle und sie haben einen Lohn und sie machen die Reviews aus welchem Grund auch immer. Es ist nicht das Geld, das eine Person zum Review machen motiviert. Es ist vielleicht mehr die Macht, die damit verbunden ist. Und ich möchte noch eine Frage stellen. Wenn Sie die Hälfte des Marktes hätten, wie viel wären Ihre Kosten? Sind Sie sicher, dass Sie ein Zehntel der Kosten von den aktuellen Publisher funktionieren können? Und die dritte Frage, wer stellt sicher, dass wenn Sie die Hälfte des Marktes haben, dass Sie dann Ihre Preise nicht erhöhen und dasselbe schmutzige Spiel machen wie die Leute? Ja. Vielleicht gleich die Antwort zur dritten Frage. Das kann man im Smart Contract festlegen, wie viel das wer bekommt, und dann wird es enforced, ob man möchte oder nicht. Das heißt, dort kann man einen Smart Contract kreieren, der auch tatsächlich dann jetzt fix 20%, 10% oder wie viel es auch dann immer sein werden, dass das enforced wird. Also das kann man eben mit diesen Smart Contracts machen. May I address your first question? So, let's do a Gedanken experiment, right? There is a Professor A and Professor B. Both of them get 50 articles to review. We do get 50 articles to review per year. So almost every week we have to review a paper, and it takes around 6 hours for me to review a paper. And my professor colleague A says no to all of them, right? But he's still employed at the university, gets the money. There is nothing that says in my contract that I have to review for this publisher. And second is that the publisher is not a non-profit organization. It's not it's not a publisher who is funded by the Swiss National Science Foundation or the European Union. But this is the publisher who has a venture capitalist backing investment where the investors take 40% of the profit for the opportunity cost that would have helped the other person. So if I do this, I get paid 100% from the university, and I do this, and the other one doesn't do. So, and I often work on the weekends to do this job because it does. So there's a lot of work that we do for free, really. Not just because I'm 100% employed from the university, it doesn't mean that I don't spend my weekends and the evenings doing a job for a venture capitalist-backed capitalistic publishers. So there is a clear difference there. Who gets that money? If it is a non-profit organization, if it goes to reviewing for a Swiss National Science Foundation, I'm very, very happy to do this. Right. Bitte. Das ist eine andere Frage, aber geht es nicht auch um Licensing und Copyright? Also bräuchtet ihr nicht auch so etwas wie LGPL für Science Papers? Das ist mal der eine Punkt. Ja, wenn man jetzt bei den großen Publishers etwas publizieren möchte, dann gibt man das Copyright ab. Das heißt, man macht seine Arbeit, man publiziert es, man reicht es ein, der Publisher sagt, ja, ist gut, die Reviews waren gut, und dann muss man einen Vertrag unterschreiben, wo sagt, ich übertrage das Copyright dem Publisher. Das heißt, das Werk gehört dann nicht mehr mir, und wenn ich es selber dann anschauen möchte, wie Lori gesagt hat, muss ich dann $30 dafür bezahlen. And I forgot to tell you, this also happens. Not only you give money, you get give the best research, your left arm, and then you give 5 million to read the paper, but you have to also sign an agreement that they take the copyright for being a wonderful middleman. And I think that's exactly what blockchain can do, is really to reduce or remove this middlemen who don't really contribute to the intellectual processes of either doing the research or publishing the research. Und es gibt jetzt noch ein Gegenmovement, also respektive Open Science, Open Access. Das geht meiner Ansicht nach in die richtige Richtung. Dort versucht man dann
die Arbeiten im Netz zur Verfügung zu stellen. Die Publishers werden langsam gezwungen, das auch zu akzeptieren, aber ihre Antwort ist, für ein Open Access Publishing muss man dann umso mehr Geld zahlen, als für ein normales Publishing, wo man als Copyright dann abtritt. Okay, aber das müsste dann eigentlich wie in eurem Ökosystem genauso vertreten sein, oder sonst funktioniert es ja nicht. Dann der zweite Punkt. Wir wissen ja, dass die Blockchain ja per se nicht effizient ist und ihr sagt, ihr habt ein effizientes System. Jetzt, wieso speichert ihr auch Rejects da drin? Also wir speichern nur Metadaten, dazu vielleicht noch hier, nein, genau. Alles, was wir speichern, ist die URL, nicht das Paper selber. Eine Zahl und Informationen, wer der Author ist, wer der Reviewer sind. Das heißt, es sind jeweils nur kleine Daten, die gespeichert werden. Auch die Reviews selber, die werden nicht in der Blockchain gespeichert, weil das ist viel zu viel Daten für die Blockchain. Also vor allem, wenn man sich eine Ethereum-Blockchain anschaut, dann geht das gar nicht. Das heißt, dort schauen wir, dass wir dann nur die nötigen Daten abspeichern müssen. Ein Reject abzuspeichern ist notwendig, weil auch hier kann man dann mit einer Previous Submission, das heißt, wenn man bereits etwas eingereicht hat, aber abgelehnt wurde, kann man dann seine Arbeit verbessern. Das macht man heutzutage auch und damit man nicht mehr die ganze Fee zahlen muss, kann man eben das machen. Der Smart Contract kann dann überprüfen, ja, das wurde tatsächlich schon mal gereviewt, er hat das und das verbessert, das heißt, er muss dann nicht mehr alle Tokens zahlen. Und deswegen speichern wir dann auch das Reject ab. Aber das heißt, das Paper an sich ist da nicht sicher, das kann gefälscht und verändert werden in der Zukunft. So there is a version control and it's decentralized. So you have a version control and it is stored in a decentralized server, but not on the blockchain because it will be too energy inefficient to Es wird immer noch eine Hash abgespeichert von diesem Paper. Das heißt, wenn man es in Zukunft ändert, wird man es sehen, dass sich was geändert hat und dann weiß man, da stimmt etwas nicht. Die Selektion der Reviewer, kommen Sie hier einen Schritt weiter? Weil das ist ja, jetzt habe ich gerade gehört, die werden nicht gespeichert. Man ist ja, wie soll ich mal sagen, das ist ja relativ eine enge Community, je nach Forschungsgebiet, die überhaupt sich da gegenseitig reviewen. Also das Problem, was Sie für junge Wissenschaftler angesprochen haben, ist ja eigentlich, dass Sie je nachdem, wenn Sie da nicht den prominenten Professor auf der Liste haben, gar nicht reinkommen, ob Sie gut oder schlecht geforscht haben. Kommen Sie da irgendwie weiter? Und warum wollen Sie die schmeißen? Die können Sie ja jetzt public machen, was da geschrieben wird. Sorry, for sure. No problem. So this is a real serious problem. So when it's not just that you want to publish, you want to make sure that good science is published, but you also want to make sure that the science is good. So that's where the peer review comes. That's where the evaluation of whether a science is well done and it can belong to a scholarly space. So this is what we call as a peer review, and this is modeled after a 350-year-old practice. How do we deal with this? So this is a relatively younger community. If your father is there, your brother-in-law is there, if your friend is there, then of course you get higher acceptance rate. And people have done systematic studies where they've looked at whether if a paper is reviewed in a single blind, which means that when you submit a paper, you put your name, and then it goes into it goes to get reviewed. Then it has all kinds of bias. If you're a famous Nobel laureate, if you're from a famous university institute, the acceptance rate for the papers are much higher. Exactly. And if you're a woman, your papers often get rejected. And there was a famous case that I don't know if you know. There was a paper that was submitted to a journal called PLOS One, which is where when it went to review, there was a researcher, there is a reviewer who said the paper is of bad quality. It has 2 women as co-authors. So the paper will be much better if they would have
recruited a male co-author on the paper. So this highlights the thing that it exists in science, that there is this bias that exists, and the bias is not in the good way. Not only women, but there is also this huge amount of bias against people who come from different nations that have Islamic sounding name, or if you're even Islamic sounding universities, you have a different take. There are papers that are submitted by researchers, but then you see the publishers, they don't even do some good work. You could do a very interesting AI to look at what the content is and who potential reviewers could be. There are only like 2 or 3 people that you need. Sometimes they are so lazy, these publishers, they even ask you, if you're a researcher, they say, could you please give me names and email addresses of people who you think that can review this paper? So there is an incredible industry that operates. It's called predatory publishing and predatory reviewing, where the authors put their own name, they put fake email address where they get back that paper to themselves, and then they review their own papers. This exists all the time in science. I'm not kidding. And so peer review is one of the worst things, but that's the best. It's like democracy. This is the best that we have, and we have to deal with this. So science, I'm coming to in a minute. ScienceMatters is very aware of the fact that human bias can influence scientific evaluation, where science alone should matter, and that's why we call it ScienceMatters. So currently we practice what we call as triple blind review. This has never been done in the realm of publishing. So we do this triple blind review where the author's identity is completely removed from the paper, the institution's identity is removed. So if you're from the Stanford University, you could be a Nobel laureate. That information is not passed on to the reviewer, and the editor who is handling the paper is blinded to the authors, and the reviewers are blinded to the authors. So truly, science alone, the scientific content is what reviewed. And once the paper is published, then we put out the reviews in the open access, both the content as well as the reviewer, the evaluation report is published. So we think in that way we try to address this thing. On a blockchain, it's going to be very different because the identity cannot be masked. So what we try to do is to now put out completely in open. So we do this, we tried the Oprah selection process, but now we think in a way we won't use 2 or 3, but we will use the crowd wisdom, because then it also gives enormous amount of statistical power to evaluate whether the science is good, instead of using 2 or 3 professorial level people, but we use a combination of annotations by graduate students who look at nitty-gritty details, and they're very, very good at looking at smaller aspects, as well as a crowdsourced wisdom at the professorial level, but in an open way. Also wenn ich richtig... Yeah. If I can add an additional point, I would see the major profit from such a system that you can probably, if you have a publication, and you mentioned already the problem of reproducibility of the results. So if I'm not able to reproduce the result, I can go into the system and mention, sorry, I tried to reproduce it, and I can't match the necessary data or something like this. Till now I have to wait 1 year, 2 years, or it's totally impossible. Absolutely. Because I didn't come to the other author, or get no response. Or such type of or you could ask I would see the really added value of such a system. I also, we forgot to, I mean, it's a short presentation. So with smart contracts, what we are trying to do is something extremely interesting, is we are trying to incentivize boring research. So today, only if you do non-boring, sexy, sensationalizing, that you cure Alzheimer's disease this week, then you can go and publish but if you had results that says, oh wow, I can publish, so he published last month an Alzheimer's work or a cancer work, I get the same result, but I got it a week after. Just think about it, right? If I got it a week after, I'll tell you what, I can never publish. So I could have put 250,000 into the project, because the scientific system
allows and exalts in a way, and it respects only the new and the novel results. So we have silos of information that stands there as like, this guy cured Alzheimer's, this guy has a cancer approach. So there is no supporting information. So if you come a week later and say, I find 50% the same, but not much. And so this is called the reproducible research. And we do this day in and day out, but we don't publish this because there is no way you can publish, because the ecosystem does not allow us to publish anything. So we try to change this by having a smart contract where if you bring in this small amount of data, right? Look, I cannot publish that. Then what we call is this droplet of information that could collectively say things like, this could work, let's say 80% in a Caucasian population, but 20% in an African population. This is an information that we need. And this is also the reason why we think that drugs fail all the time and that the success rate is not very high, because we rely on these 1 or 2 positive studies, but the negative studies or the reproducible studies never ever get published. I got a call from a company that just lost $1.8 billion on an Alzheimer's drug very recently, and they went into do clinical trials just with 3 positive studies. Once they went, and then you go into conferences, then lots of people come to them, and they also come to us and say, you know what? It never worked in my mouse model. It never worked in my iPSC-derived stem cell model for Alzheimer's disease. And so these negative data always stay inside because there is no outlet to publish. So we rely on these 1 or 2 positive studies, and this has this ripple effect. And so we think that this with reproducibility matters. We can change this. Ich habe noch eine Frage. Also ich finde das ein sehr gutes Beispiel eben, also incentivize boring science or boring research, eben nicht nur was eben Schlagzeilen macht, sondern was eben auch gemacht werden muss. Finde ich sehr interessant. Ich hätte gerne noch gewusst, wie die ganze Plattform eigentlich organisiert ist, also die Governance. Weil wir wissen, die großen Publishing-Häuser sind im Privat, sie sind von Venture Capitalists, sind sie getrieben. Wie wollt ihr das ändern? Wie wollt ihr eigentlich eine Governance hinkriegen, die irgendwo fairer ist, die eigentlich mehr der Sache verpflichtet ist? Jetzt, wie ScienceMatters aufgestellt ist, oder? Weil ich denke, das ist ja wichtig. Also natürlich, es kann sehr viel über Smart Contracts, sagen wir mal, definiert werden, aber es bleibt doch auch sehr viel Menschliches, würde ich mal sagen. Also ich denke nicht, man kann den vollständigen Publishing-Prozess, sämtliche Incentivations und sämtliche Entscheidungen, die getroffen werden müssen, in Smart Contracts erfassen, oder? Maybe I could say this, yeah. In the beginning, we want to exist. We have to exist because there's a lot of decisions that we have to do off the blockchain. Like we need to, look at the editorial process to know whether the reviewer has given the right kind of review or just like put some copy-paste stuff. So there's a lot of off-chain that is needed. So in the beginning, we will exist, but I think we are creating a system which will make us not exist in the long run, because that's exactly what we want to do. We want to facilitate the peer-to-peer exchange of it. And so in the beginning, we do exist. And ScienceMatters acts more of an enabler or a facilitator of this transaction process. But then once you have like a WeChat or an Alibaba, these transaction ways, then we will only be like a customer service. You can call us if something goes wrong. Ihr werdet daran arbeiten, überflüssig zu werden. Okay, exactly. Okay. We want to be eliminated at some point, and that's our goal. That's exactly if we want the entire publishing system should go. We do belong to some extent to the publishing world, and we want to create a system that would exist in a way where we don't have to exist. Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Da gibt es noch eine, da hinten. Thanks for your presentation. I've seen the incredible numbers you mentioned with regards to the sales and profits of the academic journals.
So I was actually missing the reason for this sales and profits. So what I think is really missing in your story is the reason why they generate so much sales. And in my view, it's basically reputation. So these academic journals, they worked hard during the past to basically generate this reputation by having strict requirements, having a very selective process with regards to the papers which are actually published then. And researchers like this reputation of the journals because they like to differentiate between each other. So if I'm a good researcher, I want to publish in a good journal, and I can take benefit of publishing in a journal which has a good reputation or had a good reputation in the past. So first of all, I would be interested, how do you deal with this reputation fact? And because I've seen on your slides that you as an author, you can select different reviewers, right? So you might have to deal in the future with coalitions of reviewers, which basically prove that they are credible and that they do a good job in reviewing. And then, if you have coalitions of reviewers in your network, you're basically back to the old system, because then reviewers, which have proven that they can review papers very good, they form artificial journals on your platform, yeah, and they will be selected by the authors. So how do you deal with this? It's a very interesting question. Yeah. The reviewers are selected by the editors, but yeah, you can have this these clubs of reviewers referencing each other. One thing I want to mention is that in the smart contract, what we plan to do is a percentage of the fee will be locked for 1 year, or that a time frame we still need to specify. And the idea is that if you come and can disprove or say, okay, this study is wrong, then you can get those locked tokens. So that's the idea, that the incentive to also do negative research, to show, okay, that what you published actually, and the review said it's working, I can prove it's not working. One thing. Other thing is that you can also, the author can say, okay, I want to also non-editor approved reviewers. That means that goes in the direction of this crowdsourcing, that there's a paper, it will be announced on the website and say, okay, who's an expert, and then the editor might also consider these reviews as well. I think it also will change, like with an AI, for example, we are not just an AI, but like a simple algorithm that just calculates the network coefficient between one reviewer and another reviewer that are contributing, so we could really make sure that such coalitions don't agree. So that's more of a technical stuff, but whether journals did an amazingly hard work, you said that they did an amazingly hard work to reach this. I think it's a little bit contentious, so we can discuss about it later. But what did happen is that the reputation system did take over. Right, so that's why for me to publish in a better journal is economically there is an economic incentive for me, because my career goes up. I get a higher salary. I get more money for my research. So the reputation system does work in determining, but there are only a handful of journals that have such reputations. Right, that's this top journals that we talk about. But then there is this entire list of there are around 20,000 journals in the world, and the hard work, the ones who worked very hard to get that reputation, I would say around 20. Right? So there's this rest of it, and part of them are all predatory journals, for example. They're just like, I don't know, if you have a scientist friend, just ask them to look into their email. Today I got around 100 emails. I'm not kidding. I'm happy to show you. I get 100 emails, could you be an editor for my journal? This is from Hyderabad to Afghanistan to whatever it is. Right? And so we want to remove them because they don't have that reputation. Letzte Frage. Wait. I just want to bring up one point, because I was addressing the similar question in Portugal again, and I compare it to the time when I was a science teacher a few years ago, not so long ago actually, a year ago, I was a science teacher. And there, the way we evaluate children when we teach science is we put a grade, right? A, B, C, D. Fail. But you'll read, when you read the latest research, it's the worst thing you can do to a student is to label them.
That is not how you evaluate true learning, is it? And the same thing you see in science today. The way you evaluate scientists is based on where they publish. So if you publish in science, you are an A student. You publish in Cell and Nature, A student. So it's simply just out of laziness and that we don't have time these days that we filter people by putting letters or impact factors. So if we really took the time to read the research of the researchers, that's how we could learn if they did a good job. Just like if you really read the essay of the student, if you sit and talk to them and have a discussion, that's how you know if they learn the topic and not just by putting a grade on the exam. So I see the same problem in many other systems in our society today because we're in this hamster wheel, you know, and everybody's like running in the hamster wheel. Well, how about we just step out and try a different way of learning and evaluating each other? Yes, I'm really surprised how inefficient all that at times works. I wouldn't be sure whether that would be possible in other branches, but I would be interested to know whether you envisage to do your own edition with a high quality brand, or how do you get to the public? Do you want to do internet edition, or do you want to do a paper edition, or where can one, if one is interested into your work, apart from the scientists, to make you popular and known, how do you go about to make yourself known, apart from the scientist world? Oh, you know, sorry. So when I thought about ScienceMatters, that was like, I think now, what, 9 years ago, 8 years ago, Instagram didn't exist. But slowly I've been telling people that, you know, what is ScienceMatters? I tell them it's like an Instagram for scientists to share scientific data among peers. And so it is reduced to that level. So if you're a scientist, you do share scientific data. But if you're a curious citizen, you do make observations that are scientifically important. And so there will be an extension of ScienceMatters that is called Citizen Matters. That's one point where you could just put in observations that you think scientists could be interested in. On the other side, there is also this reputation game that we also tried to do, is that we published 2 journals today, which is called Matters and Matters Select. Matters is something... I didn't understand, or I didn't get that. Yeah, so we already do. And if you go to sciencematters.io, the website, you do see that it's a placeholder for peer-reviewed observations that come from scientists at the moment. And if it's technically well done, so we think that it doesn't have to have this greatest impact. You don't have to be an Einstein. You might replace the other scientific papers. Right, so it's like Science Matters, and then Matters is this journal. But something that we think it's like a penicillin discovery, that, you know, a fungus is growing on a bacterial plate and a bacteria doesn't grow. That's an amazing single observation. Today you couldn't publish this. In 1928, Alexander Fleming could publish. And something like this, where we think that the perceived social and scientific impact is higher, we publish in Matter Select. And there the acceptance rate is less than 10%, because the peer review and the threshold is... Abschließt. Vielen Dank euch allen, dass ihr hierher gekommen seid. Es ist ein sehr großes Thema. Ich, für meinen Teil, nehme einen Punkt nach Hause, wenn es euch gelingt, Forschung sichtbar und wirksam zu machen, die sonst verloren gegangen wäre, glaube ich, dann habt ihr sehr viel erreicht. Und ich wünsche euch sehr viel Erfolg, auch mit eurem Unterfangen. Ja, vielen Dank für diesen sehr spannenden Austausch. Wir kommen jetzt langsam zu einem Ende. Wir möchten jetzt auch zum informellen Teil übergehen und freuen uns danach aber sicher auch auf bilaterale Gespräche an der Bar. Also auch wir und das Team von ScienceMatters wird auch gleich noch vor Ort sein. Noch ein sehr kurzer Ausblick. Die nächste Ausgabe von Blockchain Culture im Rahmen von Kosmopolitics wird am Montag, 11. Juni stattfinden. Weitere Informationen dazu
findet ihr unter wemakeit.com/pages/blockchain-culture, wo wir in Kürze auch weitere Informationen dazu verkünden werden. Und selbstverständlich werden wir dann auch diesen Event live auf Facebook übertragen. Wir freuen uns. Vielen Dank und einen schönen Abend.